হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সামনে একটি মজার ডিভাইস নিয়ে এসেছি। আমার হাতে যে ছোট্ট ডিভাইসটি দেখছেন তার নাম ব্লুটুথ ট্রান্সমিটার অ্যান্ড রিসিভার। এই ডিভাইসটির মাধ্যমে যে কোনো নন ব্লুটুথ অডিও ডিভাইসকে ব্লুটুথ বা ওয়্যারলেস বানিয়ে ফেলতে পারবেন খুব সহজে। এটি রিচার্জেবল একটি ব্লুটুথ ট্রান্সমিটার। ব্লুটুথ ট্রান্সমিটারটি অন অফ করার জন্য একটি সুইচ দেওয়া আছে। সুইচটি কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলেই অন হবে, আবার কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখলেই অফ হয়ে যাবে। পাশে আছে দুটি মোডে কাজ করার জন্য একটি সুইচ। একটি হচ্ছে RX মোড মানে রিসিভার মোড, অপরটি হচ্ছে TX মোড মানে ট্রান্সমিটার মোড। এ পাশে রয়েছে ডিভাইসটির চার্জিং পোর্ট, তার পাশে রয়েছে অডিও পোর্ট। ডিভাইসটি আকারে অনেক ছোট, আর তাই এটি যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন খুব সহজে। ডিভাইসটির ভেতরে রয়েছে 300 mAh এর একটি পলিমার লিথিয়াম ব্যাটারি। ডিভাইসটির ভেতরে আছে একটি LED ইন্ডিকেটর লাইট। ব্লুটুথ রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার এই দুটি মোডে ব্যবহার করা যাবে খুব সহজে। টিভি, অডিও প্লেয়ার, সিডি প্লেয়ার, কম্পিউটার, ডিভিডি প্লেয়ার এই ধরনের সবকিছুকে ব্লুটুথ বানিয়ে নিতে পারবেন ছোট্ট এই ডিভাইসটি দিয়ে। ডিভাইসটির সাথে আছে 2-in-1 অডিও কেবল, আর আছে একটি 1x1 অডিও কেবল। চার্জ দেওয়ার জন্য DC 5 ভোল্টের একটি চার্জার প্রয়োজন হবে। চলুন ডিভাইসটি কানেকশন দিয়ে চেক করে দেখি। এটি একটি নন ব্লুটুথ LED টিভি। আমার হাতে যে মিনি স্পিকারটি দেখছেন সেটি একটি ব্লুটুথ স্পিকার। Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. ব্লুটুথ ডিভাইসটির সাথে ব্লুটুথ স্পিকারটি কানেক্টেড হয়ে গেছে। এখন চেক করব একটি নন ব্লুটুথ স্পিকার কিভাবে ব্লুটুথ করা যায়। RF mode.
ডিভাইসটির মূল্য 500 থেকে 600 টাকার মধ্যে। যদি কেউ নিতে চান তাহলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দারাজ বিডির লিঙ্ক দেওয়া আছে।